ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি। টিম কোড দিয়েছে ভাই, টিম কোডে ভাই খেলবো। টিম কোড দিয়ে দিছি, টিম কোড হলো 14-37-46-05। কেউ ভার্সেস করলে ভাই এসে পড়েন। কাউসার ভাই ভার্সেস করলে ভাই এসে পড়েন, সমস্যা নাই। কেউ ভার্সেস করলে এসে পড়েন। 3 জন ওয়াচিং, কেউ কি ভার্সেস করবেন ভাই? ভার্সেস করলে এসে পড়েন, প্যারা নাই। টিম কোড 14-36-40-05। আর স্ট্রিমটা সবাই একটু লাইক করে দেন স্ট্রিমটা। কেউ ভাই ভার্সেস করলে এসে পড়েন। রুম খুলে আসি ভাই, রুম খুলে রয়েছি। কেউ ভার্সেস করলে ভাই এসে পড়েন, সমস্যা নাই। আইসা পড়ছে eFootball গেম ফ্রি, ভার্সেস করা যাক ওনার সাথে। লেটস প্লে ভাই, রেডি যা দেন। 2 জন ওয়াচিং ভাই, সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে ভাই সাবস্ক্রাইব করে দেন চ্যানেলটা। রেডি হয়ে গেছে, ম্যাচটা পড়তাছে। বলতে না বলতে ম্যাচটি পড়ে গেছে, দেখা যাক খানিকটা কি হবে। এটা হচ্ছে আমার স্কোয়াড আর এটা হচ্ছে অপোনেন্টেরও স্কোয়াড। দেখা যাক খানিকটা কি হবে। বিপজ্জনক এরিয়া। 2 জন ওয়াচিং ভাই, কেউ সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে ভাই সাবস্ক্রাইব করে দেন, সমস্যা নাই। সবার লগে ভাই ভার্সেস করবো। আর কমেন্টে জানান ভাই কারা কারা ভার্সেস করতে চান। হ্যালো ভাই, রেডি দেন ভাই, রেডি দেন।
তিনজন ওয়াচিং। নেক্সট ম্যাচে ভাই কে খেলবেন? লেটস কমেন্ট ব্রো। বলতে না বলতে ম্যাচটি পড়ে গেছে। আজকের ফার্স্ট ম্যাচ দেখা যাক। ওরে ভাই নেট সমস্যা। ভাই হিউজ লেভেলের নেট প্রবলেম ভাই আমার। এটা কোনো কাহিনী হইলো? That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. ভাই নেটটা ঠিক থাকিস ভাই। De Jong. Great vision. Simon. Dope. What a goal, bro. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defense saw nothing ভালো coming. বলেছে ভাই, আমার তো ভাই নেট প্রবলেম। On heels rather than toes. He watched it all the way and the finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the problem ball. রে ভাই। Classic move and made it perfect. এমনি খেলে মজা নেই। Chelsea finding themselves unexpectedly behind. Knocks it into space. Son. ভাই নেটটা ঠিক থাকলে এটা ব্যাপার না, কামব্যাক করবো, সমস্যা নাই। What a throw best, bro. আবারও ক্রস করবো নাকি? What a goal, bro. দেও ভাই বইরা দাও, সমস্যা নাই। খালি নেটটা ভাই ঠিক থাকো তাই। Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant tackle. What a save. Oh, he's been caught napping. Oh, he's played it in. Neymar! Barasi. A reprieve, albeit perhaps momentary. Shevchenko did well to step in there. That was more than necessary. Son Heung-min. Cruyff. Good ball, good take. Produce chance. It's anyone's ball now. That's just playing it safe. ভাই এই গোলটা মিস হইলে। Maldini. Aims beyond the defence. Great ball if he can get there. Osimhen is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to. Goal. আরে রে ভাই এটা মিস হলো। Split second reaction. Yeah, he was well placed to deal with that. Chelsea with their first corner থেকে একটা গোল হবে। Actually. Rodri clears it away. He's gone for goal. What a save by the keeper dilo. Terrific save from the keeper. Son Heung-min is offering a wry smile there. It's their second corner of the game. Van Dijk. Are re bhai. Bad luck. No messing about, just bludgeoned away. Arsenal have the chance to go the other way. Maldini. He's a sharp little ball here. Cruyff. ভাই ফ্রির গোলটা তো সুন্দর আছে, ভালো গোল সেভ দে ভাই। এবারে ডিভিশনের গোলটা। That looks a decent ball, and that could set him on his way. Oh, well played, and they've got rid. Cruyff, Rodri, now looking to orchestrate a counter.
Son Heung-min. He's well positioned here. Decent chance! Shevchenko, what a goal. Got a goal! Half-time rapidly approaching. That could be a big one. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. Chelsea get themselves back into contention. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. And this could be the final action of the first half. Neymar goes short. Takes a shot! Oh, the ball's run loose here. A decent effort as the first half draws to a close. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break, you can be sure of that. So we're straight back at it at the start of the second half. Can he finish? It's in! They are right back in business. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they want another. There was to be only one outcome. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. We have ourselves a real game here. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Great shot! अरे बार बार खाली भाई अब गोल होतेছে এবার বাহ একটা বার ক্লিয়ার হতেছে না ইজি গোল ক্লিয়ার দিলাম ভ্যান ডাইক দিয়া A momentary lapse exploited with glee. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. Well, this is what we've been waiting for. পালে নেড়ে যে পেরা দে Supply. So can they find a way to turn around this deficit? Linton. Now it's Neymar. That is good alertness. Son Heung-min. Right, Shevchenko. রুক টটি He's got plenty of space out wide টটি here. ক্রস রুমের হেড শিবশঙ্কো ভাই এটা কি হলো That's going to go a long way. বালিজি গোলটা এটা হইলো না Attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible look Double-double about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Tries to play it through. Parisian tackle. Baresi shows the will to win the ball. Chelsea can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And he's there to retrieve it. Maldini goes on a charge down the left. Threads one in. Oh, that is asking for trouble. Now it's Maldini. Now it's Cruyff. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. Thuram Totti. De Jong. Lovely pass, but can he get there? Arsenal clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Shevchenko. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Koldosh. So close to drawing level. Son Heung-min was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him.
What a stop. Can he get on the end of this? Now this could be a chance. He's got away, lofted in, and that has been cleared. Saliba gets good distance on it. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Well read, nice interception. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. There will be 1 minute added time. Big chance! That is ended up in no man's land. And time is up. Chelsea were involved in a great game here, unpredictable in so many... আইসা পড়ছে রাজন 3-3 ভাইয়ের সাথে খেলা যাক, রেডি হয়ে যাক। এই ম্যাচটা বেটার একটা পারফরম্যান্স পাবো, আই হোপ। আর ভাই ভালো খেলছেন ভাই, আমার অনেকগুলো ফিনিশিং মিস হয়েছে ভাই। নেট প্রবলেম নিয়ে ভাই আমি পাসও দিতে পারি না ঠিক মতো। আর ভাই হামজিদ আবার স্ট্রিম এসে থাকেন ভাই, কমেন্ট করেন। ও সরি, এটা হচ্ছে আমার স্কোয়াড আর এটা অপোনেন্টের স্কোয়াড। ভালো একটা স্কোয়াড রে ভাই। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stand. This really is the place to be. দুইজন ওয়াচিং ভাই, কমেন্ট ভাই আবার ভাই স্ট্রিমে এসে থাকলে কমেন্ট করেন ভাই, যে আমার সাথে খেললো অপোনেন্ট। সমস্যা নাই ভাই, ভালো খেলছেন। Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you're just joining us, we are already underway. Messi. No joy this time. Well, I'm not quite Son, sure son, he son, needed son, to son, hold son, up son, play quite as Shevchenko. much as he did then. A couple of his teammates were... ক্রুইফ, রুমি 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 রুমি, হোয়াট এ গোল ভাই, সেরা গোল ছিল। Well, talk about a Rumi. real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time... মেসিরে কাল দিব, বুঝছিলাম বিষয়টা। তিনজন ওয়াচিং ভাই, নেক্সট ম্যাচে কি আসবেন ভাই কমেন্টে জানান ভাই, আপনাদের সবার সাথে খেলবো। টিম কোড দিব এই ম্যাচ পর, কমেন্ট করেন নাকি ভাই কেউ। ক্রুইফ, শিভচেঙ্কো, রুমি, Nice interception. Nice interception. His positioning was সন, শিভচেঙ্কো, টোটি। It's a decent chance to counter-attack. over to the left. বারাসি বারাসি, There's some great running on show here, but ultimately there was Kurtika no Rumi. way through. চিলিনি চিলিনি। And no, that is pretty much the end of that. Oh, it's Batistuta. Messi, Batistuta. Looking to play বাতিস্তুতা, him in. Well, that looks a decent ball. ক্রুইফ, On the defence.
আই থিঙ্ক বলটা পাবো Well, cut পাবো out, no margin for error there at all. Well, the ball just didn't work চারজন out for আছেন the run ভাই, that he made. ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। একটু সিরিয়াস মোমেন্টে ভাই, ট্যাকেল ট্যাকেল ট্যাকেল। And the shot's on here. Oh, can he finish? Now, and the আরে ভাই ট্যাকেল তো কামুল না it's in. আমার আইডি জীবন They আহমেদ। are তো right back in সার্চ business. করেন প্লিজ ভাই, And আপনি that টিম comes করতেছে as a ভাই, টিম very কোড আসেন। welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky, it'll come your way. Iran grab the equaliser, and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. রুমিনিগেস শিবশঙ্কো, He's wide and looking to get onto this, and he's taking no chances there. That's a throw. প্লিজ ভাই সার্চ করেন ভাই, আমরা টিম করতেছি ভাই, টিম কোড আপনি আসেন। Son Heung-min. He's হোয়াট tried one. প্লিজ কাল ভাই কারকেসিয়াস। পাঁচজন ওয়াচিং ভাই, নেক্সট ম্যাচে কে আসবেন ভাই, আশা করবেন। আবারও তো ম্যাচটা ঢ আছে। শিবশঙ্কো, No, he's seen through all of that. বারাসি, Maldini. ক্রুইপ, Xavi Alonso. And this is Messi. And he cuts out the supply. That has ended up in no man's land. ভাই নেটে যে প্রবলেম দিতেছে। And it's There will be Cruyff. 1 minute added Knocks it time. into... Oh, shooting chance! It's loose now and they want to get it back. ক্লিয়ার। That's just playing it safe and simple. তিনজন ওয়াচিং ভাই, নেটটা অনেক প্রবলেম আমার। First half is done. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So we reach the halfway point. Who wants half-time when you have a contest this good? I can only hope it picks up where it left off. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. So we're just settling back into this second half. Oh, well played, well sorted out. Batistuta is herring after that one. ভাই নেটে যে ব্যবহার দিতেছে আমার লগে আজকে, Oh, that's well done, really এই ব্যবহার robust. দিলে মনে হয় বেশিক্ষণ ভাই টিকতে পারবো না। He's found a way through. Great shot. হোয়াট এ গোল ভাই রুমিনিগেস। It's a goal. ভাই পারলেন না তো ভাই, কাসার ভাই আপনি আসছিলেন ভাই, পারতাম ভাই, আমার দেখেন কি পরিমাণ নেট He was প্রবলেম। born for the glory. He's just managed the apple on top of the tree. ট্রাই করছিলাম ভাই, আমি অনেক ফাউ গোল খাইছি Moment that নেট needed প্রবলেমের কারণে, আপনি composure, দেখেন সমস্যা and নাই। he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him Baresi. one way, and he just slips the other. রুমিনিগেস, থোরাম, লিলিয়ান 2 goals on the থোরাম, day, and he may not yet be done. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case Messi, with goal Messi, scorers, Messi, little Messi, influence, and all of a মেসি, sudden মনে হচ্ছে একটা saves the ব্লিটজ shoot. কাল। Oh, nice, just not quite. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. ভাই আমার সাবস্ক্রাইবারটা তো বাড়তেছে না ভাই, কেউ সাবস্ক্রাইব করেন ভাই সবাই, সাবস্ক্রাইবটা ভাই সাবস্ক্রাইবারটা বাড়াই দেন ভাই। রুমিনিগেস, Looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the Baresi, counter-attack, and that seems to Totti. be the plan. Now it's Cruyff. Rooney. Looking for options for movement. Well, that's certainly Totti, more like it. They Totti. can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Now it's a loose touch and the ball is anyone's. And here's Batistuta. Batistuta. Well, he got rid because he was under pressure. ক্রুইপ, Totti did want to step in there. Dominguez. That was more than necessary. He's
It's a sharp এমনি little খেলা ball. যায়। It's Rooney! Oh, surely that deserved better. That's really well played. Side It's জন just ওয়াচিং the ভাই type of নেক্সট run ম্যাচে you কে need. আসবে ভাই Off the কমেন্টে ওটা shoulder of the জানান। last defender, stay on side. ম্যাচ প্রায় শেষের দিকে। Noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. ভাই হোয়াট এ And he's ট্যাকেল। there to make the challenge. Iran really Tuk, are tuk, showing tuk. all the necessary urgency, but it's potency they need. শোন Just about within আরে shooting রে ভাই এটা range. কি শট দিল। And পাঁচজন the ওয়াচিং। goalkeeper watches it past. Well, it didn't quite come off this time, Peter. Next but match that's আবার a একজন ভাই warning আসা to the করবেন। opposition. This team know how সমস্যা to নাই। counter, and they'll be looking to do শোন it every chance they get. রুমি ভাই ভাবছিলাম রান মেক That is করব। not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough. শেপশেঙ্কো আরে ভাই হিট দিল কেউ এটা গোল। Header! পাল পাও দেখো শট দিলি গোল হয়। Oh, that was nice, but not quite the end product required. Yeah, the ball in there was simply superb. He won't be too happy that it's gone to waste like that. And Dyke spots it and intercepts. Oh, that's a key 2 interception. minutes has been indicated. Totti শেপশেঙ্কো looking for a runner. আর এই কার কাছে আছে অ্যাটাকিং গোলকিপারের সুবিধা ভাই এটাই। আর নেক্সট ম্যাচে কি আসবেন ভাই সবারেন। 2 minutes. আমাদের ম্যাচ শেষ। অপোনেন্ট ব্রো অনেক ভালো খেলছেন, সমস্যা নেই ভাই। Proudly pop out their chests in আপনাকে victory. এখন ভাই কিক করাইব। নেক্সট ভাই কি আসবো আইসা পারেন। অপোনেন্ট মেবি বেরিয়ে পড়ছে। ভালো খেলছেন ভাই। রাজন 3 কিক করে দিলাম ভাই। কে আসবো ভাই সাবারেন। কোড হলাম 14-36-46-05। ভাই কে আসবেন ভাই সাবারেন, সমস্যা নাই কোড দিয়ে দিছি 14-36-46-05। কেউ আসলে ভাই আসেন, টিম কোড দিয়ে দিছি। আমাদের সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা 214টা। আর ভাই সকলকে অনুরোধ হলো আবার ফার্স্টে যে ভিডিও এখন নতুন যে ভিডিও ছাড়ছে ওটা দেখে আসেন। আই হোপ হতাশ হবেন না। রফিউল ভাই আমি খেলবো আপনার সাথে ভাই সাধারণ সমস্যা নেই, টিম করতে ভাই দিয়ে দিছি। আর চ্যানেলটা ভাই সাবস্ক্রাইব করে দেন। আমার ভিডিওগুলো ভাই আমি লাইভের জন্য ভাই ওরকমভাবে আমি ওরকম কিছু করি না, কিন্তু আমার ভিডিওগুলো ভাই দেখেন, আই থিঙ্ক হতাশ হবেন না। আর বিনোদন ভাই ভরপুর আছে ভিডিওগুলোতে। যে যে ভাই আসবেন এসে পড়েন, টিম কোড দিয়ে দিছি। ভাই আবার আমি সকলের উদ্দেশ্যে বলতেছি যা আমার প্রথমে যে ভিডিওগুলো আছে চ্যানেলের ওইগুলো দেখেন, দেখার পরে যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করেন। আর অন্যথায় দরকার নাই, আপনি যদি একটু পরিমাণ বিনোদন পান তাহলে করেন। 3 জন ওয়াচিং ভাই দেখেন। আর যে যে খেলবেন ভাই সাবারেন, টিম কোড তো দিয়ে দিছি ভাই ফার্স্ট।
আমি শিওর ভাই আপনারা কেউ হতাশ হবেন না আমার ভিডিওগুলো দেখলে। যায়া দেখে আসেন, গো ফাস্ট। অ্যান্ড বলতে না বলতে রফিকুল আলম চৌধুরী ভাই 11 চলে এসে পড়েছেন, ওনার সাথে খেলা যাক, লেটস প্লে। আমি বারবার ভাই বলতেছি আমার ভিডিওগুলো ভাই দেখে আসেন, আই থিঙ্ক হতাশ হবেন না, ভরপুর বিনোদন আছে ভিডিওগুলোতে। আর ভিডিও দেখে ভাই ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করেন, আর একটা করে লাইক দিতে ভাই বললেন না। আর যারা যারা ভাই লাইভ স্ট্রিম থেকে যায় আমার ভিডিওগুলো দেখবেন, ওইখানে ভাই কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদের ইনশাল্লাহ রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর টিকটকে ভাই দেখেন আছে আমার টিকটক আইডি, নতুন নতুন ভিডিও ছাড়ি প্রতিদিনই ভাই, দেখতে পারেন। যারা যারা ভাই নতুন লাইভ আসতেছেন তারা আমার প্রথম ভিডিও দেখেন ভাই, দেখার পরে যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। আই থিঙ্ক হতাশ হবেন না। আর যারা যারা নেক্সট ম্যাচ খেলবেন, বোরিং হইতেছেন, তারা আমার প্রথম ভিডিওটা দেখেন, দেখে এসে আমার সাথে মনে করেন ভার্সেস করেন, সমস্যা নাই, আমি আসি। তো দেখা যাক ভাইয়ের সাথে ম্যাচটা পড়তেছে না কেন। বারবার বলতেছি ভাই আমার চ্যানেলে যে নতুন ভিডিওগুলো আছে ওইগুলো দেখেন, ওইখানকার কমেন্ট্রিগুলো দেখেন, আর ফানি ভিডিওগুলো দেখেন, এই দিয়ে যে ফানি এডিটগুলো করি ওইগুলো ভাই দেখেন। যদি ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। 4 জন ওয়াচিং ভাই, সবার উদ্দেশ্যে ভাই বলতেছি, দেখেন যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করেন। আর আমার টিকটক আইডি আছে ভাই এই নামেই, দেখেন ওইখানে ভাই ভালো ভালো ভিডিও ছাড়ি প্রতিদিন। বলতে না বলতে ম্যাচটা পড়ে গেছে, সব জায়গায় ভাই আছে বিনোদন। এটা হচ্ছে আমার স্কোয়াড, আর এটা হচ্ছে অপোনেন্টের স্কোয়াড। খেলা যাক ওনার সাথে। ভাই কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি ভাই। আপনাদের সকল উদ্দেশ্যে ভাই বলতেছি, আমার যে ফার্স্ট ভিডিওটা আছে চ্যানেলে দেখে আসেন ভাই, নতুন যে ভিডিওটা ছাড়ছি আলহামদুলিল্লাহ ওটার মধ্যে অনেক ভাই বিনোদন আছে। 9 জন ওয়াচিং ভাই, সকল উদ্দেশ্যে বলতেছি ভিডিওটা দেখে আসেন, মারাত্মক বিনোদন দিছি ভাই, বয়েসগুলো দেখেন, মারাত্মক মাথা নষ্ট ভাই বয়েস এগুলা। আর এডিটগুলো তো ভাই আর বলতে হবো না আপনাদের। নতুন যারা যারা আসছেন যারা দেখে আসেন ভিডিওগুলো, আর যদি ভিডিও দেখার পরে ভাই দেন ভালো লাগে তখন ভাই সাবস্ক্রাইব করেন, প্যারা নাই। বিনোদনের জন্য ভাই আমি আসি আপনাদের সাথে। আমার মনে হয় ভাই ফুটবল যারা খেলে আমার ভিডিও ভালো লাগবো না এমন মনে হয় ভাই কেউ নাই, আর যে বিনোদন পাবো না, যে বয়সটা ভাই আমি দেই অনেক। ক্রুইফ ক্রুইফ একটা লং রেঞ্জ এবং শর্ট, ওয়াট টেস্ট, আর সাইড দিয়ে চলে গেল। যারা যারা ওয়াচিং করতেছেন ভাই বলতেছি আমার চ্যানেলে ভিডিওগুলো দেখে আসেন, যদি দেন ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব। নেট প্রবলেম। মালদিনি থেকে রুমিনিগেস, শিবশেঙ্কো, টোটি, আরে ভাই ডাবল টাচ ভাই। যারা যারা আমার সাথে খেলতে চান কমেন্টে ভাই জানান। ভাই রে ভাই নেট রে, এই নেটে কেমনে লাইভ স্ট্রিম করুন ভাই? Can he get on the end of this? Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final. যারা যারা নতুন ভাই আমার লাইভে আমার ভিডিওগুলো দেখেন, দেখার পর দেন আমার ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব, না লাগলে ভাই করার কিছু নাই। আরে ভাই বাজ দে। It's a good foot in there. Oh, he's onto this. খাও গোল একটা খামু মেবি। That's what you call inspired. ভাই নেটটা ঠিক হো ভাই, নেটটা ঠিক হো ভাই। Really must be thinking what he has to do to score there. And reclaimed it in a trice.
Totti long range. What a save. Second reaction. Totti clearly thought he had the beating of the keeper. Chelsea with their first corner, the first in the game for either side, actually. Big header! And that has been clubbed away. Well, that tackle was certainly sturdy. Shevchenko. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Oh, that's wonderful alertness. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. A reprieve, albeit perhaps momentary. Thuram is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Great chance! And the cup, and he's following up! That's a half-decent try. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Not the best distribution from the keeper. And that's the end of that. It all started well enough. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Kukçu. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. So still we are where we began. It's 0-0, and he was quick to react. Looking for options for movement. A hefty challenge, but fair enough. Foul and a free kick in a very dangerous area. Yellow or red? বাইরে সিরে লাল কাট Well, no question, Jim. The referee has seen that as ওরে ভাই a ভাবছিলাম পেনাল্টি Yes, sadly he knew exactly what he was doing and he had to go with the risk. So the last Kukçu! What a save. Save from Peter Schmeichel. Totti And that'll be the final action of the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. And we come to you now So with both a teams quick still request stuck on for the starting support blocks for here. our 0-0 charity at fund, the break. Chance in Football. Substitution. And we're off again. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, that's ambitious. Just off target. His reputation is better than what we've just seen. Threads one in. Shapes to shoot! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Chiellini makes the interception. Thuram gets it away. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Rummenigge! Great build-up. It all deserved a better ending. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside.
Short changes him with that pass. Lovely pass, but can he get there? Totti. And he's intervened well there. যারা যারা লাইভটা দেখতেছেন তাদের বলতেছি আমার চ্যানেলে ভিডিওগুলো দেখে আসেন। No breakthrough and I well into the think second Balagbo. period. It is still anyone's game. Big chance! Deftly away. কারে Rijkaard is always looking to break lines. Chance, surely! A real chance and a real let-off. Yeah, that was a fantastic run, and it showed how brilliantly energetic he is. And it's Son Heung-min, aimed beyond the defence. Flashes it across. And that was very necessary. And that is out of play. Good chance here! And kept out by the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? Chelsea have their second corner now. It's a mighty effort! That's going to go a long way. Tries to pass it through. Well, they're definitely intent on winning it, and they've come close. Just wondering how many more chances they can have. One, maybe two, realistically. Up he goes! Shevchenko! This guy is class! About as smooth as it gets! And late in the day, a telling moment. Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the first goal of the game. Well, it's great commitment on... Goes for the shot! Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Not the most accurate pass. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Chooses to go back. All eyes on the referee. It... আরে ভাই পেনাল্টি বেশি একটা পেনাল্টি Chelsea with the clock ticking away have a chance to change আই the থিংক whole picture. পেনাল্টি To further দেখা যাক improve their position পেনাল্টিতে of comfort. কাকে দেওয়া টোটি টোটি ইজ বেস্ট সোজা না বামে না সোজা সোজা Well, would জানতাম you সেই believe বলবো that? Not the best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. 3 মিনিট And that is as far উইন as বাই it নেক্সট goes. ম্যাচে আসবেন ভাই সবরান Relief finally. Now at last Next they can match. enjoy the... আর সবাই ভাই বলতেছি চ্যানেলে প্রথম ভিডিওটা ভাই দেখে আসেন মানে নতুন ভিডিও আই থিঙ্ক নতুন ভিডিওটা ভাই দেখে আসেন ওরা ভাই একটা ভিডিও হয়েছে অন্য লেভেলের কি রফিকুল ব্রো নাইস গেম প্লে জিতছেন ভাই আমার তো নেট প্রবলেম আসল ভাই
মুভি ডিবি 22 দেখা যাক ভাইয়ের সাথে। আইসেন, সমস্যা না, আবার আইসেন। ভাই আপাতত ভাই প্রথম ভিডিওটা যেটা আছে ভাই নতুন ভিডিওটা দেখেন। আর রফিউল ব্রো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। প্রতিদিনই ভাই লাইভ আসবো, আসবেন, খেলবো ভাই সবার সাথে। আর যারা যারা ভাই আসতে পারেন নাই তারা যায় আমার ভিডিওটা দেখেন, নতুন ভিডিওটা। ওটা একটা ভাই জিনিসই, প্রত্যেকটা ভাই একটা গ্রেট ভিডিও ভাই, যা দরকার ফানি ভিডিওতে ভাই সব আছে ওটাতে। ওটা দেখেন ভাই, বিনোদন পাইবেন জোস। গো ফাস্ট ব্রো, ভিডিওগুলো দেখেন। অপোনেন্টের স্কোয়াড ভালো আছে। So hello and welcome to everybody who has joined us for the build-up to this occasion of ultimate tribalism. And as you would expect, that build-up has been remarkable. They fight here not just for the pride of their manor, but in the ultimate show of one-upmanship. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Familiar feeling this for you, Jim? Well, what a game this is, Peter. The pressure on both sets of players is tremendous, and they're both expected to win no matter what. It doesn't matter if you're contesting a title, a final, or just playing for pride. This one's always special. We have already started here. Gabriel Batistuta, Jim, pretty much the embodiment of the complete striker, wouldn't you say? Devastating. A great goal scorer and a scorer. He's gone for goal! Oh, terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Can he get it through? He's having a hit! Good first touch and almost as good a second. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Howson attempts a clearance. This is Shevchenko. That is ended up in no man's land. And here's Shevchenko. Shevchenko really needed to concentrate on protecting the ball. He's one-on-one! Oh, and the shot! আরে ভাই আটকানি গেল না রে, ভাবতেছিলাম ট্যাগল করমু। The lightness of step, the Batistuta. sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the
moment he got involved, he looked as if he'd কামব্যাক go all the হবে way. Terrific. রুমিনিগেস শেপচেঙ্কো কি পাবে So we have our breakthrough. সুইপ Oh, he's been রে caught ভাই napping. এলা ভাই এটা কি করলাম আমি It's going to be disappointing. Tries from a long way out. ভাই ভুল করে গোলটা খেয়ে ফেললাম ভাই ভাই সমস্যা নাই ভাই আবার Well, I খেলবো আমরা wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of দেখেন time ভাই left কি yet. পরিমাণ নেট প্রবলেম আমার কেমনে খেলবো ভাই বলেন Rummenigge was alert to the possibilities. এই যে একটা In পাস the end, দিয়ে আমি যে it's ঢুকমু fruitless. ওই সিচুয়েশনটাও নাই আমার এনে এই যে Getting too much time on the ball here. That is good pressing. ভাই ভালো খেলছেন ভাই রফিউল ব্রো আপনি অনেক ভালো খেলছেন ভাই আমি বুঝছি ভাই আপনি আমিও ভাই ওরকম করে দেখেন এই যে কেমন করে গোল খাই দেখেন এই যে সনের জায়গায় Half-hour mark. ভাই নেটে যে গ্লিচ খেতেছে এই ভাই দে উপর দিয়া সোজা কথা And that is high. Cruyff most definitely আপনাকে আমি did it অনেক with আগে a সাবস্ক্রাইব lot of করছি venom ধন্যবাদ and ভাই little control. It carried hardly any danger. রুমিনিগেস Cruyff. And ওই Cruyff. It's a loose ball. Danger averted for now. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. And that has been clubbed away. And here's Shevchenko. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And the shot! It's in! ভাই নেটে ডিস্টার্ব Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. এই যে পাস হয় না That was easy. Almost না too এমনি easy. কেমনে খেলবো Well, of course, এই it's ডিভিশন great খেলতে play যাই to set him up, Peter, but you can't say the defense ওই জায়গা did যায় themselves ডিস্টার্ব Oh, এই যে shot it ভাই আমি বলটা ক্লিয়ার বন্ধ দিয়ে দিছি Relentless. পালের আমার Just পালাম relentless. They are ব্যান্ডের really বলটা পাইছি purring ক্লিয়ার here, দিয়েছে and পারলি they না have আমার extended their lead পোকাচ্ছে দশ in the নেট আমার blink সব of an eye. They forced the error and extracted the maximum punishment. welcome to the reality of যদি modern নেটটা football, ঠিক থাকে Peter. আই You get থিঙ্ক pressed from the front কামব্যাক and you না have no করলেও time on the কামব্যাকের ball মানে whatsoever. You can't অপোনেন্টের afford to switch off for a moment. ঘুম আরাম করে হলাম এই যে দনের নেট আমার বালের নেট Lovely বাল pass, করবো আমার but দর can বাল he get there? আরে ভাই ক্লিয়ার দিস Well, he certainly wasn't in ড্যান্ডি the কর mood to প্লেয়ার take any risks. বালের নেট আমার পোকাচ্ছে দশ নেট সব আমার বাল খেলবো সন 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 Over to the other side. Rummenigge. Good ball, that too. Looking to play him in. Now that's well seen too. Referee's had a look. ভাই আপনি জিতবেন টেনশন ভাই আমি জিতবো ভাই কেমনে আমার নেটই তো শেষ ভাই দেখেন আমি পাঁচ দেওয়ার Well, the mood নেটটা in the two camps দনের গেম couldn't be খেলবো more বালের নেট different দিয়ে as they go in for half time. Elation on one side, misery on the other. নেটের তো ভাই সবসময় ভালোই থাকে এই বোকাচোদা নেট যাচ্ছে কি কারণে ডিস্টার্ব দিয়েছে মনে হয় যারা নেট সাপ্লাই দেয় ড্যান্ডি গেছে ওরা সবটি বোকাচোদারা মনে হয় ড্যান্ডি গেছে ওরে ভাই নেট ঘুরতেছ ভাই করে দাও ম্যাচ আনফিনিশ করে দাও আর ভাই এনে ভাই কেউ লাইভ স্ট্রিমে ভাই কেউ আছেন যারা ভাই ডিভিশন খেলেন এই যে দনের নেট আমার দন করতেছে কি গোল দিয়ে শান্তি রে ও সেই শান্তি সেই শান্তি ভাই গোল দিয়ে দেওয়া শান্তি রে ওরে পালের নেট টেন্ডিকোর নেট বোকাচোদা নেট দেহামু যে আমি খেলা কিছুটা পারি তাও তো দেখানোর টাইম নাই পালের নেটে খালি আটকেই ধরে বোকাচোদা নেট ডেন্ডিকোর চোদা নেট আবাল চোদা নেট বিগ চোদা নেট নেটের মারে বাপ ওরে সেরা ভাই সেরা তোরে ভাই নোবেল দেন দরকার নেট সার্ভিসের নিয়ে রুমে একটা হিট দিস ওরে নেটের নিয়ে তোকে নোবেল দেন দরকার ড্যান্ডি করছে অপারেটর শালা নেট তো সবসময় ভালো থাকে লাইভে ঢুকলেই পক মারা খায় না ওরে একটা পাস তোরে নেট মোটামুটি ঠিক আছে দেখা যাক ও মুখ দেখুন যাবো না শালা নেট ভালো থাকলে
বোকাচোদা নেট। And that pass just didn't quite work. Tries to pass it through. That tackle was certainly sturdy. ভাই এটা সেরা ছিল অপোনেন্ট। Did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an ভাই eye on. সমস্যা নাই, তুমি টাইম পাস করো, তুমি এমনি জিতা যাবা। That's a cute আই ball. থিঙ্ক আমার নেট আছে, নেটে তোমাকে জিতিয়ে দেবে। Appear to be happy to let their front Don't players upset. stay up front all the time. ভাই তুমি এমনিতে জিতে যাবা, তুমি ভাই টাইম পাস করার কোনো দরকার নাই, তুমি ভাই খেলো, সমস্যা নাই। তোমাকে আমার বোকাচোদা নেটে তোমাকে জিতিয়ে দেবে। Aimed beyond the defence. হ্যাঁ আর দুলাটে গেল দাও Oh, he's ভাই, been মেরা caught লাওরে। on it here. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And he skips past his man. তুমি ঢোকো শোনা, তোমাকে আমি দেখবো। আসো আসো আসো। Hazard. সন পাস দাও ভ্যান্ডাইক, Just said play on. সুন্দর করে একটা পাস দিবা। Hazard. হ্যাঁ unable to make it happen সেটা বড় for পাস all দিয়ে his করে good intentions. আইলাই দিছো শিবসঙ্গ দাদা। ভ্যান্ডাইক খুঁচায় মুচায় তো বল বাইরে Now it's ঠিকই, Cruyff. কিন্তু এমনি করে And that could set him on his way. And he's got the beating of his man. পুক মারা খাইলে তো হবে না ভাই, পেনাল্টি তো দিতেই হবে, না হলে ড্যান্ডির মায়ের রেফারির মায়ের বাপ করে দেবো। Chelsea have themselves a chance from the spot. And the referees come over. ভাই প্যারা নাই রফিউল ব্রো, ইউ আর আ গ্রেট প্লেয়ার, বেস্ট প্লেয়ার ভাই, সমস্যা নাই। Well, it was deliberate. এখন it তো was ভাই ওই cynical, সময় ভাই সোজা and একটা দিয়ে you মিস have to করছি, আমি understand কি the করবো frustration ভাবতাছি of being কি denied করবো। a clear শিবসেন opportunity, but it করে had to be দিলাম done. না, He'll সন know দিতে দিলাম না, exactly where he টটিতে না, wants to টটিতে put it. নাম। নাইসা শট দিব, একটা প্লেয়ার দরকার, নাইসা শট দিব কারা, সন কেমনে শট দেয় দেখি। ও কি নাইসা শট দিব? ও সনে তো ওরা তো সোজা দিলেও তো দিলাম না, দিলাম ডাইন মধ্যে যা আছে কপালে, সেভ দে, আমি জানি পেনাল্টিতে। ও পেনাল্টিতে গোল দিছি রে, তো নাইসা লাভ নাই, গোল খেয়ে বই রেছি। And that is precisely what he showed. লাল কার্ড দেওয়ার দরকার ছিল ওর, ভাই লাল কার্ড দিয়ে কি হবো? আমার লাল কার্ডটা ভাই ওয়াইফাই বিষয় দেন দরকার, শালারা তো ডেন্ডি খেয়ে ওয়াইফাই দেয়, দিন নেশা করে থেকে শালা উতরা। Playing for pride here. The match surely এখন একটু beyond them. নেটটা ঠিক আছে, কুমু আর সোজা কথা এই যে লাগে ধরছে। That's been cut out. Well played. That's gone loose. রুমি Looking ball. ক্রুইপ And this is Cruyff. আর নেটের আরে বাপ, Tries to play it through. অফসাইড, 5 জন ওয়াচিং ঠিক আমার মতন। ও ভাই নেটের মারে বাপ করেছি, ডেন্ডি কুরু নেট, ডেন্ডি কুরু নেট, রুমিনিগেস Rummenigge is onto this. Rummenigge with the cross. ওরে গাও দে, গোলেরও দৌড় ঢালা। Foul. Knocks it into space. শর্ট দিস ভুল, এ শর্ট ভুল করে একটা কাল দিস, বাল ফালাবো। He's managed to get rid. এত সুন্দর চান্স পেয়েও গোল দিই না, কোন খেলবো আমার। Here's Totti. Nice sequence of passes this. And that's শর্ট দিস, offside. হ্যাঁ ঠিক আছে, Spins it away. ঠিক আছে। Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. রুমিনিগেস is this the start রান of a মেক comeback? কর শালা, ডেন্ডে আঙ্কার ডেন্ডি। ও ক্লিয়ার খেলতেছে, ও Been indicated. ক্লিয়ার খেলে ক্লিয়ার। Threads one in. Opts to play it back. আহা আহা, Oh, the ball's run সুন্দর loose একটা here. বিশাল। Played in deep. He rises. হোয়াট এ গোল ভাই। Drama at the 10th. Is there time for one more twist? Utterly unsophisticated, but Stockel. And that will be it. Chelsea were involved in a great game here, unpredictable next in so many ball. ways. নেটটা ভাই ঠিক থাকলে ভালো একটা খেলা হইতো।
নেটটা ভালো থাকলে ভাই ও রাত্রে ঘুম হারাম হতো গা। এখনই তো ভাই অনেকটা মনে করেন কাম ব্যাক করে সারছিলাম প্রায়। ভাই নেক্সট থেকে আসবেন ভাই সবারেন 14-36-40 কাম ব্রো ফাস্ট। ফার্স্ট কেউ কেউ আসবেন ভাই আইসা পড়েন। টিম কোড হচ্ছে 14-36-40 কেউ যদি ভাই খেলেন আইসা পড়েন। কেউ ভার্সেস করলে আইসা পড়েন, আমি টিম কোড দিয়ে রাখছি, কেউ যদি খেলেন। আর যারা যারা মনে করেন বোরিং ফিল করছেন তারা আমার ভিডিওটা দেখতে পারেন, আইসা পড়েন কেউ যদি ভার্সেস করেন। লিজেন্ড গার্ল আই থিঙ্ক ওনার সাথে এখন খেলতে হবো। ওকে ডান, রেডি দিয়ে দিছে, দেখা যাক কি হবে। আমি ঢুকছি, ওকে কাম। বলতে না বলতে ম্যাচ পড়ে গেছে। এটা আমার স্কোয়াড আর এটা অপোনেন্টের স্কোয়াড। ভালোই আছে।
ও তাই নাকি, ঠিক আছে। টিকটক থেকে ভাই দেখছেন, সমস্যা নাই, বা ফলো করে দেন পেজটা, টিকটক থেকে দেখছে। Oh, and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The sky. মুশারি তোমার দারুদ না, মুশারি আমি দারুদ দিল, বুঝছো? বিছনা দারুদ দিল, মুশারি করে তুমি দেখে বড় গা, Atmosphere from তুমি দেখে বড় গা, বিছনা দারুদ দিল, মুশারি আমি বান্ধিল, তুমি দেখে বড় গা। and next to me providing insights from the gym beggar. Hi, teacher. আজ এন কথা কই না সিনি টু, আমি একটা জিনিস কথা শুনে Forward to this now. There's nothing quite like match day. It's oh, they could be caught out here. কি হবে এই মুহূর্তে? ব্যান্ডই খানিকটা মালদিনি, সন থেকে শিবশেঙ্কো, ক্রুইপ এবং ক্রুইপের শট, হোয়াট এ গোল! Massive goal. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. So, a breakthrough already. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. Marco Verratti. And here's Azar. Takes a shot. এবার লাগে সারো দিয়েছে জানো তোমার। Hazard made it all look so simple there before he invited his own complications. নেটটা ভালো থাকলে আই থিঙ্ক খেলা হবে, ঠিক আছে। ওকে ব্যান্ডাইক Oh, well played. ক্লিয়ার দিমু, রিস্ক নিব না, নেটটা ভালো হয়েছে এখন। হ্যাঁ দেখা যাক এখন, থিঙ্ক যত ভালো খেলার আছে আসেন, সমস্যা নাই, Now it's Cruyff. Now that's well seen too. আসেন এখন। Upamecano. Costa Curta. No, he wasn't going to be fooled. Tries to play it through. Shevchenko. এখন কেমন হবে? Oh, ইসরে that is not a great touch. Yeah, it all looks so promising. শালা রুমিনিগে until এইটা মিস unexpected করলি। sloppiness intervened. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. সন লিওনেল মেসি খানিকটা জয়স্টিক মুভমেন্ট Costa Curta. Can they get him away? বেরো নাই, আমি মেসিরে ব্লিটজ কাল দিয়ে দিম না। Into a good position. হ্যাঁ আমি জানতাম। No, he's missed it. Messi probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. টোট্টি And he's there to make the challenge. নেইমার, Neymar. ও তাই নাকি? নেইমার Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Messi. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And it's Shevchenko. হ্যাঁ That looks a good ball through. ক্রুইফ and the Rummenigge, what a goal! Two up now, and they are cruising. One sweeping move,
executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. নেইমার Tries from distance. মে- And he looked ভালো try every আছিল। bit the assured keeper there. নেইমার কোন actually কাটটা এই didn't do সুন্দর an awful শটটা lot দিল। wrong, to be honest. And we have our very first corner. সবাই স্ট্রিমটা লাইক করে দিন, যারা নতুন Made it সাবস্ক্রাইব short. মাস্ট। This is Messi. এন্ড it's shot. মেসি আউটসাইড কাল দিল না শট দিল, আমি তোড়ে বুঝলাম না। Has a look and place it forward. Lovely pass, but can he get there? ফুল ডিসিশন মেকিং। 2 added minutes has been indicated. ডাবল টাচ Totti. সন They need to play this quicker সন in সন 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 transitions like this. শিপশেঙ্কো। There is the half-time whistle. হাফ টাইম নেক্সট ম্যাচে কে আসবে না For the সবাই? first 45 minutes. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has And to now resist I'd just change like to at read this out our stage. fan club members who are celebrating Chelsea their go birthdays in at today. half-time on a comfortable 2-goal cushion. Substitution. So off we go once more. Oh, that's a key interception. Now that looks a decent ball. And that pass just didn't quite work. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. ভাই They আমার should have টোটি done a lot ডাগুন, better there. The final ball was টোটি ডাগুন। very poor. নেইমার Aimed beyond the defence. That was good alertness. আরে ভাই আরো জোরে দেওয়া লাগছিল ভাই। কমেন্ট করেন না কেউ ভাই, বোরিং ফিল করতেছি। Neymar. নেইমার Facing up to his নেইমার adversary. This is a formidable matchup. Well seen. Saw that coming. That was well played. নেইমার Well stopped. নেইমার Maldini, a picture of focus and alertness. এই ধর শালার বুট। Stages of the second half, and still 2 between them. রুমিনিগেস No, he's just misjudged that one. ভাই ভ্যান্ডাইক হেডটা দিয়ে গোল করে দিতে ভালোই তো। Sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. ক্রুইফ Shevchenko, just the goalkeeper to beat. শট না দিয়ে পাস দিছি। রুমিনিগেস Good passes. Well, it didn't look good for a while, but that was Good, brave good. defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Oh, no joy this time. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Nicely shaped ball. Pressing's intense, and it's paid off. Costa Curta. Showing great feet there. Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, 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 Ankara Messi, Mechi Mahmoud Messi Kechi. is offering a wry smile there. So really well Maldini, measured Maldini, ball. Maldini, Maldini, Messi, I think Messi, Messi, আবারও Tries to Messi. pass it through. Costa picks Curta it and up out cross. wide. সব দানব দ্বারা করে রাখছি ভাই ডিফেন্সে। Thinks about the shot. নেইমার, আঙ্কারা নেইমার আর কাল, what a goal. It's there! Nice gameplay. Back within one. They have them in their sights again. A truly super goal. What a spiky hit that was. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. This is threatening to become a really good game. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the আর the প্রেস whistle করবো না, blows. আর প্রেস করবো না, আর And প্রেস that প্রেস। interception was most necessary. He read that really well and stopped it. শিপশেঙ্কো ভাই রে, এই গোলটা হইতো। That was a brilliant save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. কর্নার 50-50 চান্স ফর গোল। হেড ভ্যান্ডাইক, ভ্যান্ডাইক, রুমি।
keeper Verratti gets it away. So Jim, is that the manager? টোটি রাইজিং এন্ড গোল ও রে রে ভাই Upamecano with the clearance. শালার This usually is the time teams go into conservation mode. Well, quality clearly Foul. deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. And he is going into that little black book. Pass somewhat off target. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. টোটি what a goal brilliant ভাই সেরা গোল ভাই এটা সেরা গোল Right from the top. ভাই সেরা গোল আমি এই কারণে টোটি রে ভাই খেলা And that is a ভাই এটা smashing সেরা গোল hit. এটা সেরা গোল ভাই Struck with কালকার power একটা and দিয়েছিলাম accuracy. ডেল বিয়েরো দিয়া ডেল বিয়েরো Great hit, but you've got to question why the defence didn't do a better job in trying to close it down. Chelsea could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. ভাই সেরা গোল টোটির সেরা গোল ভাই এটা Response. Well, that's a... And that is it. The referee আই থিংক ভাই যে খেলছে ভাই ও গোল খাওয়ার পরে ভাই ওই গোল perhaps করবে not এটা quite কি গোল হচ্ছে utopia, ডেল but বিয়েরো what was টোটি entirely desired. But most importantly, they have the... এখন লিজেন্ড গার্লকে কিক মেরে দেবো ভালো খেলছেন নাইস গেম প্লে ডিবলিংটা সুন্দর ছিল নেক্সটে কে আসবেন ভাই এসে পড়েন গুড গেম প্লে আপনারা বলতেছি যে টোটির গোলটা কেমন হয়েছে মাঝমার থেকে টোটির গোলটা কেমন হয়েছে জোস মানে ওটা পুরো মাথা নষ্ট করেছে টোটির রাইজিং মানে বেস্ট আর ডেল পিওর কালকে একটা দিছিলাম ওটা একটা ভিডিও করে রাখছি নেক্সট একটা ভিডিও দিম আপনার নেট ঠিক নাই তাই ভালোভাবে খেলতে পারি না আমার এই অবস্থায় নেট আজকে একটু খারাপ বা এই নেট প্রবলেম নিয়ে আমি যে পরিমাণ গোলটা খাইছি আজকে নেক্সট ম্যাচে ভাই কি আসবেন আর আপনাদের সবাই বলতেছি যে আজকে এই চ্যানেলে একটা ভিডিও আপলোড দিছি দেখেন নতুন ভিডিও লাইভ না শর্টস না ভিডিওটা দেখেন সবাই আর যারা নতুন সাবস্ক্রাইব করেন 215টা একটা বাড়ছে 5টা লাইক কেউ আসলে ভাই আসেন আচ্ছা তো লাইভ টেস্ট কেন শেষ করে দিই গুড বাই ভাই লাইভটা শেষ করে দিছিলাম আবার আসলাম ভিডিওগুলো অমনি বানাই এআই দিয়া এডিট করি ভয়েস আমার আসিফ পাই আবির হাই ব্রো আসেন সমস্যা নাই আবার টিম কোড দিমু দুইজন রিকোয়েস্ট পাঠাইছে
রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট। এটা মেবি ডিভিশন থেকে রিকোয়েস্ট পাঠাইছিল তো এই কারণে কিক মারলাম। কেউ খেললে আসেন ভাই, ডিভিশন খেলা যাক। ডিভিশনে খেলে হাতে আছি আর লাইভটা শেষ করে দিই। খেলবো ভাই, খেলবেন? আচ্ছা টিম করতেছে এসে পারেন। Toma. ভাই কেউ খেললে এসে পড়েন। ভাই লাইভ আমি শেষ করে দিছিলাম, লাইভটা শেষ করে দিয়েছিলাম, পরে আপনারা কমেন্ট করলেন ওই কারণে আবার চালু করলাম, শেষ করে দিতাম। ও মুভি ডিবি বাস ওনার সাথে খেলবো এখন। ওকে ওরে রে ভাই আগে না ভাই, আগে না 13 মিনিট দিয়ে দিছি, 6 মিনিট বেস্ট। সবাই চান্স পাক। দুইজন ওয়াচিং, দুইজন দেখতেছে লাইভটা। ভাই আর কেউ থাকলে ভাই কমেন্ট করেন, কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ভাই জানান, আমি উত্তর দেওয়ার ট্রাই করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ। তিনজন ওয়াচিং ভাই, ওনার সাথে ম্যাচ করার আগে ভাই করলো না, ভাই গিরে দিল, করছে।
নেক্সট ম্যাচ ভাই কে খেলবে না এসব, এটা আমার স্কোয়াড আর এটা হচ্ছে অপোনেন্টের স্কোয়াড। ওনার সাথে তো মেবি খেললাম। চারজন ওয়াচিং নেক্সট ম্যাচ ভাই কে খেলবে না এসব পড়েন। নেক্সট ম্যাচ মানে কমেন্টে জানা না এসব পড়বেন তো কেমন একজন তো এসে পড়ছে। Looks as though it will continue no matter what else happens, no matter what the hand of fate deals both of these parties. It has the look of a glitzy, grandiose occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So, Rodriguez. Well, it's certainly going to be huge, Peter. The demands, both physical and mental, on these players out there will be massive, and there's going to be a big responsibility on both captains to keep the players in check. We need talkers to ensure that everyone plays the game and not this occasion. We have already started here. No, that's been intercepted. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Mehdi Benatia. He's a dominant one-on-one defender, Peter, and rock solid in the air too. Like most top-class defenders these days, he's comfortable on the ball and rarely resorts to just hoofing it upfield. A great combination of physical power and wily footballing intelligence. Offside. He'll be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Alexander-Arnold, excellent challenge there, uncompromising. And here's Shevchenko. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Son Heung-min. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Oh, the runner's been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get... And the shots! What a goal. Shevchenko, the great Ukrainian goal machine! A finish of true class! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. Chelsea have broken through. It's 1-0. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Totti. Totti. Great effort, beautifully taken. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Neymar. And here's Batistuta. Danger averted for now. They're back on the ball again. Searching pass is played there. He plays one through. Well, there's the clearance. And it's Alexander-Arnold. Alexander-Arnold. The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. এখন ভাই অত ইজি হবো না, আমার এখন নেট ঠিক আছে। He's had a shot! ট্রাই And the keeper has reacted তো ট্রাই করেন। superbly there. That
That's very, very good. You can't ask for much more. আমার than নেট that. এখন ঠিক। Here's the whistle for half-time. It's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I'm a little bit worried for them, the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. Chelsea having to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. And we're off again. A solitary goal, that has been the crucial difference. Cruyff tries to play it through. He could be in here. What a goal! Shevchenko! This guy is class! That is a gem! An absolute gem! And this is getting better and better. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was Tackle. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Chelsea are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more And the shot! Liverpool with the corner. They're first. And it's been taken short. Fired deep towards the back post. And now a sudden chance to counter. And that's put paid to a promising move. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Aimed beyond the defence. He is through here. Oh, look at the shots! Oh, that is rather wayward. That's a shame, Peter. Such a great run, but he didn't have that clinical edge. That's a look and plays it forward. And Dyke cuts it out. That's Shevchenko. Tries to pass it through. Son Heung-min is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Well, it didn't look good for a while, but that was brave. কেমন এটা? Away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. It's a searching pass. Oh, he's been caught on it here. Chance, surely. এটা সেভ হবই ভাই, এটা সেভ হবো একবার কানে থেকে। He managed to miss it. How decisive might that prove, Peter? It really would have put the wind in their sails if they were just one down as opposed to two. Goes for a shot. What a save by Peter Schmeichel. Should have put that away. Liverpool have their third corner. Alexander-Arnold plays it short. Oh, facing up. Has a shot! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Looking for the run. Pass is just off target. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. That's a simple one for the keeper. Alexander-Arnold promptly onto that, and that is that. The pass is intercepted. Looking for options for movement. Not too much more here than seeing out time, and time is
very nearly seen out. You can never be short of runners in the space, as long as the space left behind is filled. It's a good foot in there. Added time going up here, it's 3 minutes. That's that, the end. নেক্সট Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the... নেক্সট ম্যাচ সবাই কি আসবেন আশা করেন ভাই অনেকক্ষণ হয়ে গেছে গা লাইভ